Bonjour les gens, bonjour, bonjour. Alors on va faire un test, parce qu'il commence à faire chaud, donc j'ai un petit ventilateur pour me refroidir un petit peu. Voir si on l'entend. Ça a pas l'air. Et bah tant mieux. Du coup, en cette fin d'après-midi et toute la soirée, du Baldur's Gate. On va essayer d'avancer le plus possible pour le finir, parce qu'après, je sais quel jeu je vais faire, quelle saga de jeu je vais faire. Ça va changer. Ça va changer du RPG tactique, D&D tour par tour. Enfin, tactique, pas vraiment, mais tour par tour. Ça va changer. Ça va être un peu plus d'action. C'est pas trop l'époque, mais normalement, les gens aiment bien ce genre de style courant octobre. Je ne dirais pas pourquoi. Mais là, ouais, j'ai envie de me faire ça pour de l'action. Ça va changer. Alors, on en était où? Ah oui, on avait pénétré dans la ville, on avait passé le barrage et on allait rentrer, voilà. Rentrer pour aller voir le monsieur qui voulait récupérer Chantelune. Sachant qu'ici, on va pouvoir récupérer un des sorts ultimes. Look, a bookseller. She can point us to the tome I need. Alors, on va d'abord s'occuper du bouquin. Literature department. Ah oui, non, attendez, hop. Can I... On va d'abord prendre Gale. Literature department. Can I help you? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Je suis pas du tout maléfique. Je couronne bien spécifique, originaire du Nidéril. Voyez-vous l'ouvrage sur le sujet? Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Broken was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiat Codex, the Annals of Karsus and Netherese Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Les Annales de Karsus. It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsus. Where better to learn the secrets of the crown than in a book written by the greatest of Netherese wizards? You certainly have. Even simple knowledge of these tomes is enough to stimulate most. My pleasure. Never a dull moment. What path lies Si je me souviens bien, il faut monter. Well, at least they seem to use the. We really should have planted that herb. Everything. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await.
If you are here to waste the great wizard Leroican's time, reconsider. Oh, on va aller les tuer tout de suite. Let your knowledge determine your path forward. Hold very still, Nicklaw. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. Nicklaw, you may go. Oh, merci, Seigneur. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand? Surely you wouldn't have wasted my time? Oh, t'inquiète. Elle est morte. And you must have an answer to my request. If you want to keep your head, of course. The night song. Do you have it or not? Même si je le voulais, je pourrais pas l'amener ici. Ouais. Explain yourself. Bah parce que je l'ai buté en fait. Dead? That cannot be. It is immortal. A god. Ouais. Plus maintenant. Et c'est grâce à moi. You don't know what you've done. And you never will. Oh, how exhausting it is. Interacting with inferior minds and their vulgar motivations. Il ne tient qu'à moi que de la laisser de te l'envoyer la rejoindre. Ne t'inquiète pas. Tu veux tant que ça aller la faire? T'inquiète. Your terrible tidings have cost me everything. My grand design. Dashed to ruins. This always happens to me. Oh non, je vais même pas pouvoir le tuer. Bon, dommage. Bon bah c'est pas grave. Bonjour, et je vais très bien, j'espère que toi aussi. Bon bah tant pis, on va pas le tuer, il veut pas être agressif avec nous. Du coup, on va essayer de prendre la porte. Hein. Keep your hands to yourself. Oups. On va y aller discrètement. Bon, et si on croche et qu'on se téléporte? You've been spotted fiddling with that. Ouais. Vous allez vous faire foutre. Si je me mets fufu. Là, en mode invisible, ça devrait passer. Hop, ça passe. Eh, je vous jure, c'est pas moi. Everyone subscribes to. Ouvre là la porte. Not everyone subscribes. Je demande juste à rentrer. Just out of view. Time to press ahead. Si je me mets là. Can't risk being in Ah, open on me view. voit pas là. Ah ouais, mais dès que j'arrive. Because of Et si je lance ténèbres? Ça passe. Ouais, bah, sur ma première run, j'ai juste tué le mec en haut et j'ai fait plus ou moins la même technique de tuer tout le monde. Mais là, j'essaye d'être discret, puisque je peux pas tuer le maître.
Blablabla, blablabla, blablabla. Ah, c'est ça qu'on veut. La fameuse... La fameuse... Tac. How much further can I go? J'ai rien oublié. On va tout prendre. Et on prend tout. Le pillage! Seems simple enough. Il y a quelque chose? Ah! Venez les enfants! This area is strict. Mais oui, non. Ah! Non, c'est la fuite, on se casse. La fuite! Prenez le portail. Non, on se barre. Vite, 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 vite. Oh, les chargements de l'infini. On se casse. Indolence breeds madness. Ah. J'aurais peut-être dû faire ténèbres dès le début. La fuite! Mintara, c'est à ton tour. J'aurais peut-être dû faire partir Mintara d'abord. Ah bah non, je peux pas aller engager dans le combat. Ah. Ah. Yes. La fuite! Voilà. Ah. Oh, j'ai complètement oublié. Intriguing. C'est pas grave. How many die today? How many die tomorrow? Hop. Je sais qu'il y a plein de pièges partout. Don't give me trouble now. Tac, tac, tac. De l'argent. Ah, j'aime bien l'argent. Alors. Ouais, je sais, il y a plein de pièges. Et on va tous les faire sauter. Marche pas dessus, Mintara. Mais qu'elle est con, celle-là. Named after wizards. There's Ramazith, Elminster, Silverhand, and Carsus. The animals must be behind his door. Et on désamorce tout ça. Bim. Alors. Elminster, main d'argent. Let's see. Comment ça, accroche-tage impossible? Attracted a trap. I'd better be careful not to trigger that thing. Ah bah écoute, moi la première fois que je l'ai fait, la toute première run que j'ai fait, j'étais un Drakeid occultiste. Pas hésiter à aller sur la chaîne YouTube pour revoir tous les épisodes. Et au début j'avais préparé un RP raciste anti-elfe. Parce que déjà moi en tant que moi, Dio, je déteste les elfes. Et je me suis dit bon bah allez on va faire... Dans le jeu, on va tous les tuer, les elfes. Et puis, du coup, j'ai foutu le bordel. Donc, j'ai tué Astarion. J'ai foutu le bordel au bosquet des druides. Et la waifu suprême Carla qui a pas voulu me suivre. Et donc, du coup, j'ai tout retcon. Et du coup, j'ai gardé Astarion dans mon équipe. Mais à la base, il devait mourir. Donc voilà. Et là, je l'ai tué.
parce que je... Sombre pulsion, j'ai tué un maximum de personnages. J'ai décapité Karlak, j'ai tué Astarion. J'ai pas fait exploser Gale, parce que je le gardais dans ma team. Et j'ai fait en sorte que Char... Enfin, que Ombrecoeur devienne vraiment comment ça s'appelle? L'élu de Char. Là, je suis vraiment parti sur le technique, sur le côté chaotique. Clic. Comment ça, clic? Invulnérabilité, clairvoyance, souhait. Alors. Oula. Ah! J'en étais sûr. Vite, 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 vite. On désamorce tout. Arrêtez de bouger, bande de cons. Mais du coup, si tu veux partir sur un côté dark, Mintara, elle est bien psychopathe sur les bords. Je sais pas si t'as déjà eu son histoire, etc. Mais comme la Hazel, elle aime la violence. Voilà, déjà, on arrête de se faire chier. Clairvoyance, et je crois que c'est souhait, hein, si je dis pas de conneries. Oula, 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 oula. Je peux pas les louper, je suis obligé de faire minimum 10. Levier. Attends. Elminster. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Ok. Et donc là, normalement, il faut prendre n'importe quelle porte pour être TP à l'entrée. Et là, on retourne. Évocation. Illusion. Ah. Je crois que c'est illusion. Elminster, c'est ça. Hop. Alors. Parce que je veux aussi... Ah, c'est ça. C'est ça. Quite some valuable Non, knowledge hidden non. between these pages. Gale. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Direct me. C'est pour toi, ça. Prends le livre. Je sais qu'il y a un truc là pour... Interesting. Mais non, sombre con. Des pierres précieuses. Yes, why not? Et des parchemins, du spell, mur de glace, rayon de soleil, le Kamehameha. Alors, du coup, comment je fais? Est-ce que du coup, faut que je le rouvre? J'ai oublié. The book radiates power, but the words you read in the codex echo in your mind, guiding your eyes safely across the page. The once indecipherable glyphs now feel dangerously familiar, promising unholy power to those who can take it. Ah! J'ai que plus 4.
Oh, ça passe sans succès critique. As you pass the strange glyphs, you can feel the book resisting. Ghostly voices whisper at you from the dark, probing and fighting your mind. But your will is iron, and you brush past these shades of the past, devouring every secret the book has to offer. You see now life and death are malleable as clay, to be bent and reshaped by your will, by your power. But as you close the book, a nagging doubt whispers in your mind. What consequences will there be for calling the dead from their rest? C'est bon? J'ai appris le sort absolu de nécromancie. Oui! On rajoute! Par contre, je crois que je suis maudit, non? Il n'y a pas une histoire de malédiction? The path less traveled. Bon. Je crois que c'est sur un autre truc. Ah non, je crois que c'est sur la couronne de bidule. Consider it done. Donc, main d'argent, si je dis pas de bêtises. Illusion, on l'a déjà fait. Abjuration, évocation, on va voir. Invulnérabilité, clairvoyance et porte. Ah oui, non, c'était souhait. Ok, bon, on va essayer invulnérabilité. Hein. Et je reviens au début. Donc c'est peut-être ici. Donc c'est forcément là, moins d'argent. Donc si c'est pas évocation, ça va être illusion. Ah bah non. Ah! Ah oui, non, mais il y a 4 portes. Ah, c'est bon. Ouais, alors. Écoute. Non, pas de clic. Bande de teubés. Very well. On est dans tout. Ah, putain. Vite, parce que là, c'est du feu, là. Ah mais non, c'est des pointes, putain. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va bientôt dormir parce qu'on a besoin de récupérer des spells. Voilà. Ensuite, sauvage, ombre, argent, démon. Here goes nothing. On va toutes les essayer au pire. Hein. Oh! C'est pour ouvrir le truc de Cassius. La porte de Cassius, ça va s'ouvrir. Unlock hereby the path to the Carsus Vault. Et ben ça va, j'ai quand même une bonne mémoire. Non, marche pas dessus! Mais quel sac à merde, putain, je te jure. Victory! Bah c'est parti, hein. Ah si, c'est ça, c'est moi qui l'ai. Ma constitution est réduite de 5. Alors, du coup... I hope this is important. Mintara. For your sake. Voilà. Ah merde, du coup, c'est elle qui l'a récupéré. Bon, c'est pas si mal. Now. C'est pas si mal. Bon. No rest for the wicked, I see. Allez, va récupérer le bouquin, là. Je sais que t'en meurs d'envie. Blablabla. 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 These notes are no mere diary. These are the visions of Carsus himself, designs for the crown he hoped to forge, and the new form of magic he planned to create with it. This was the crown you witnessed atop the Elder Brain.
Not just any Netherese artifact, but the means of Karsus's godhood. Reunite the crown with the Dead Three's netherstones, and Karsus's design might yet be completed. You could wield the power of a god. The power of God. Few mortals are truly capable of ascending to godhood. Karsus famously failed, but that doesn't mean you would share his fate. After all, Mystra herself was once no more than a mortal wizard. She has no more right than any other. It's time someone else had a go. Someone with more ambition. Someone like you. Oui, le pouvoir. Absolu. Bon, bah récupère-le. Hein. Du coup... Ça, je peux pas la prendre. Non, c'est pas celui-là. La prendre le sort. Ouais. Ouais, ça fait quand même mal, hein. 10 des 6 quand même. Niveau des spells, qu'est-ce qu'on pourrait retirer? Bon, le bac tenant, ça sert à rien. En plus, c'est qu'un sort niveau 5. Si, on va quand même garder la vague tenante. Hop, voilà. I venture forth. Du coup, une hache de main, on s'en fout. Curiosity Plus de must be parchemin. satisfied. On va prendre, ça se vend, ça. Ça, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Globe d'invulnérabilité. Il n'y a que les lâches qui se cachent derrière la magie. Nous, on est là pour tuer. Useful. Oh, un coutil. Bon, bah voilà. On it. On a eu tout ce qu'on voulait ici. Je vais juste voir au niveau de la quête. Tac. Il n'y a pas à découvrir. Le processus de création de la couronne de Karsus. Dans cela, s'il le souhaite, il pourrait tenter de reforger lui-même pour sa gloire. Oh. Il faut rassembler les 3 pierres infernales. Et ben on va s'en occuper des 3 pierres. On va le faire. Is that blood? No, never mind. Have to keep going. Allez. Normalement, tout le monde va nous réagresser, là. Non, c'est bon. Ok. On utilise le pouvoir de la TP. On refoutra plus jamais les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cora Bay, ça c'est tout ce qui est... Ça c'est tous les meurtres qui sont prévus. Ça, à Casse d'Or, on va s'en occuper, hein. Même si Astarion est mort, hein, ça nous empêche pas de... ça nous empêchera pas de... Ah oui, on va aller parler à la brigadière, du coup. Où est-ce qu'elle est par rapport à moi? Non, elle... On va aller dormir. Ah, il y a quelqu'un qui va me parler. Oh, Elminster. Non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout pillé ta cave, hein. Pas du tout. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. I hear you've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. Rien. Indulge my curiosity. What wonders did you discover there? Rien du tout.
Pas du tout. Is that so? Well, far be it for this doddering old archmage to pry into another man's shopping bag. As we're here, I shall offer you a morsel of general and non-specific advice, yours to apply to any relevant knowledge you may have recently acquired. Some things are best left broken, and some people are well worth restoring. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mistra knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Ouais, mais la côte des tempêtes, c'est pas à côté, hein. I'm curious enough to make the attempt. All right. An audience with the mother of magic, it is. Perhaps that should have been your mission right from the start. Trust in yourself. Trust in the weave, if you are willing. Trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Très bien. My heart. So all it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Non, attends, écoute. T'as pillé une bibliothèque. Tu as appris le sort de nécromancie absolue. Tu as le cerveau complètement bouffé par des larves illitides. Tu veux utiliser la couronne de Carsus pour devenir un dieu, et tu penses qu'elle va être là en mode « Oh, mon ami, ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Quel plaisir de vous revoir. » Je pense qu'elle va te désintégrer parce que tu es un danger public. Et voilà, c'est ça. Je crois qu'elle a peur. Je crois que là, elle se fait dessus. Let's not get too ahead of ourselves. For now, I'm just a regular wizard holding the blueprint for greatness. Mistra knows I've read Carsus's designs. I'm certain of that. And it clearly has her shaken. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Bon, bah, écoute. After you. Let's go. Est-ce que quelqu'un d'autre veut papoter? Ah, il y a Mintara qui veut parler aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Mine. Ah oui, c'est vrai que Jaira est encore en vie. Toujours chevalier parjure. Will qui est toujours à poil parce qu'on lui a pas donné d'armure. As you approach Minthara, you feel her mind reaching out to yours, tentative and curious. Then it retreats, soft as a whisper. Sorry. Old habits. T'inquiète. I did not ask permission. When we first met, I did not think we would ever share anything more than an uneasy alliance, born of our mutual enmity for the Absolute. I was wrong. A deeper bond has grown between us. I trust you. Oh. But I would like to touch your thoughts again, now that my mind is my own. May I? Oh, tant qu'elfe noir, vas-y. Of course. I do not hide anything from you. When the Absolute fell silent,
I thought I would be alone. I expected to spend my days among surface dwellers who knew nothing of my culture. I did not expect to meet one still sworn to Lolth who would understand me. I did not expect you. I have been told that I am special since my mother first held me in her Ce soir, il y aura arms. de la lesbiennerie, moi, je pense. The burden of expectation. Before the Absolute, I lived a life of certainties. I knew that I was destined for greatness because I was born to it. I also knew that my inherited privilege came with a cost. That the bonds of fellowship and family could be broken by envy and ambition. I could not enjoy the taste of food for fear of poisoning, and I could not enjoy the company of lovers and friends because I feared they hid knives behind their smiles. In spite of the danger, I was happy. I knew myself, and I understood the world around me. Now, Tu viens derrière? nothing is certain. Without Lolth, without the Absolute, without my home, I do not know myself. But you do, I think. Show me myself through your eyes. Let me see what I am to you. Une arme tellement exceptionnelle que j'aurais jamais cru tomber dessus. Tu es excellente. Et tu es sadique. Mais au lieu de te le montrer, je vais te le dire. Even honest words can obscure meaning. Thought and feeling are pure, Ah bon, ok, super. without artifice. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Let problème. me see. Ok. She joins her thoughts with yours, and you are as one. You share in her strength of mind and formidable will, but also the doubts that eat at her conviction. Those doubts cluster in swarms, and the thickest is around her sense of self. She pushes past, revealing the image of her you hold in your mind. What does she see? Ah. Ah, est-ce qu'on fait... Ah. The cold shell of Minthara's mind melts away, and you are drawn into the heart of her. Warm, passionate. On a friendzone Laezel. I have never lacked On peut confidence, s'autoriser une relation avec but this Mintara. conflict seems so much bigger than the two of us. It frightens me. I do not know if we will survive it. But whatever life remains to us, I would gladly spend it fighting at your side and lying with you at night. Her mind touches yours, feather light and hesitant. A stark contrast to the confidence with which her thoughts intruded on yours in the past. Tonight, there will be no voices, no orders, no gods. I belong only to you. Eh ben, très bien. Du sexe pour finir la journée, c'est parfait. Bon, toi, par contre, il va vraiment falloir que je t'habille, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Oh là 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 là. Hop. Ouais, voilà, ressemble à quelque chose, là, parce que c'est plus possible de te voir à poil, mec, hein. C'est gênant. Voilà. Surtout si on doit parler. Your tadpole quivers, revealing your discussion with Mazora to Will. Shit. Father's been taken, and Mazora started to scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Certainly not. But she's as inevitable as Toril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Let's talk to Mazora. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. Ah oui. One look and I was smitten. Chestnut hair Moi non that plus. flowed behind her like willow fronds,
as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, C'est pour ça que je sais déjà ce que je vais faire pour lui. different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. Ah bah He tiens. questions his father's explanation. Tiens, du coup, vu que t'aimes pas Will, c'est qui toi ton personnage préféré vraiment que tu te sens bien quand tu joues ou quand t'es avec? Vas-y. Voilà. 2 petites minutes. J'arrive, petit AFK.
Et désolé pour cette petite interruption, ça peut arriver. Donc oui, donc bah Astarion, j'arrive pas, je l'aime pas, je supporte pas. Et Karlak, meilleur personnage. Les Ombrecoeur, au début elle est chiante, mais elle s'adoucit. Mais ah mais non, Astarion, définitivement, j'arrive pas. Peut-être parce que c'est son côté un peu émo. Mais à chaque fois que... Ouais, bah en fait le truc c'est que... chaque fois que je prenais une décision sur ma première run, c'était le seul qui désapprouvait. Et j'étais là en mode, mais putain, mais casse-toi. Enfin, dégage, j'étais pas content. Mais vu que j'avais besoin d'un roublard, bon bah je l'ai pris. Bon alors, on va continuer. Persuasion. Ça passe. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination, but I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. I couldn't say. Bon, je pense que c'est Aurine, hein. Think about this. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. Et voilà, c'est Aurine. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. À genoux devant moi, car je suis désormais le ravageur. Hells, is this really what you've become? The kind of monster I once vowed to slay? J'ai Don't jamais juré de bother les tuer. answering. I already know. Je suis l'enfant du seigneur du meurtre, un rejeton de balle. Hells, it explains so much. Listen to me. I knew another like you. Gorion's War. One of Baldur's Gate's great heroes. Baal's blood ran through their veins too. They Gorion, burned away their own darkness with their own Baldur's Gate inner light. 1. They chose courage. They chose honor. And so can you. Baldur's Gate 1. Gorion, ça fait très longtemps que j'avais pas entendu ce nom. Et bah, au revoir. Là, Ezel, t'as rien à me dire, toi? Non. Et bah écoute, Choupette, on se retrouve ce soir. Ouh là là. Bon, toi, petite, ça va? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Et bah c'est parti. À table. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Mizora. Mizora qui va arriver. Hello. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Notum sit in beator. Holy hells. Et sinon, qui sont vos amis? Fina, Cyrus, arbiters for the hells, exemplars of justice.
Your parasite links with Will's, and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worm's Rock, and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Et tu proposes quoi? A life for a life. No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Oula. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Mizora, you asshole! Choose. Oh, 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 respecte les dames, ok? Il faut sauver. Comme ça, tu seras condamné. Et je jouirai de ton désespoir. You damned wretch. Do it then. Claim my soul for Zariel. Keep my father safe. Fiat Ita. Fiat ita. Anima ad beator. Seems you've got a new mission, pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Lucky for you, I know the way in. I'll mark your map. After all, a deal's a deal. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Particulièrement délicieux. Ah, c'est qui va me parler? Will, je suppose. Qui va être là en mode Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce sacrifice pour sauver mon père. On s'en fout de ta vie, Will. Ça avait été que moi, je l'aurais pas sauvé, je t'aurais laissé transformer en lémur, ok? Twice Mazoras held my feet to the fire, and twice was I burned. Che! But my father will live. We will return the Grand Duke to his people. And forever a devil's leash will choke me. Mais allons, mon petit Will. Je suis sûr que tu feras un super soldat dans l'armée de Zariel après ta mort. I'm not sure if you meant to be funny or mean. Hells, I'm not even sure it matters. Ah non, parce que je t'aime Still pas. good for a laugh. J'ai jamais pu te saquer. Zariel could do more than conscript me into her legions as a lemur. She could raise me as a war devil and loose me on the coast. She could name me a patron and bid me collect souls for her cause. My pact ends at death, and Zariel may want more than just fodder for her front line.
Well, that's enough self-pity for one day. If anything, I should be elated that there's hope yet for my father. We should hurry to this mystery prison and retrieve my father before Mazora tries pulling more tricks. Oui, c'est vrai. We will knock him out if we need to, or restrain. Your skull vibrates in concord with the astral prism. Bring me to your Duke. I will shield him, as I shield you. Why would you do that? Better to bring him into the fold than to leave you distracted by regret. Well then, I'm not about to say no. This prison's in the lower city. Ah mais il l'est, hein. Il est chiant. Le mec il a oui, j'ai fait un pacte avec un diable pour sauver ma cité, j'avais pas le choix. Bah si. En fait, je pense qu'il y avait plein de choix possibles. Hein. Mais t'as choisi la facilité et le pouvoir. Parce que tu es un gros con. Allez, au revoir. Toi, la dernière fois, je t'ai parlé, t'as voulu du sexe avec moi, il est hors de question. Au revoir. Je ne couche pas avec les diables. Cursed to put my hands on everything. C'est bon, je peux dormir là? Mintara, Mintara, Mintara. Bah non. Bah, je suis pas censé... J'étais pas censé faire des choses avec quelqu'un? This city has one too many self-righteous raven guards. I would have preferred Will cut his family ties. Non mais j'ai fait ça uniquement pour le torturer. Hein. Nervous? Don't be preposterous. I am on alert, as you should be too, given who hunts us. I have faced Orin before, and she left scars on me that will never heal. She will enjoy adding to them, and she can strike whenever she pleases. She could be anywhere. Could be anyone. Despite her protestations to the contrary, it is clear that Minthara is afraid. Pourquoi intimidation? On veut pas l'intimider? We need to watch over each other, now more than ever. A disparate collection of vagabonds and strays. Did you have anyone particular in mind? I have encountered few Githyanki in my life. Those that I did were raiders. They croaked out pleas for mercy in their alien tongue as they died. Meeting Lae'zel makes me wish I knew more of their culture. I did. She told me that she has nothing to teach that cannot be learned through observation of her prowess in combat. Perhaps she is right. She certainly cuts a striking figure in battle. There is a precision to her ferocity that I admire. Franchement, ils se sont bien trouvés quand même. Whatever culture you and I once shared, it no longer has a hold on me, Lothsworn. You still listen to the whispers of the Spider Queen's web. I only obey my own heart's desires. Most Gith do not seem to know their own hearts, nor do they need to. They have strict hierarchies,
and commitment to a single cause. Some, like Lae'zel, question that cause. But even so, she retains the discipline of her training. Ouais, les autres, on s'en fout. Allez. Then speak. De quoi? Qu'est-ce que... Bah non. Very well. Bah non. Mais c'est complètement con. C'est quoi ce choix, là? Je vais vous parler d'un truc. Bah non, en fait, non, laisse tomber. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, ça sera pas ce soir, hein, pour... Alors, on devait aller trouver... Il y a beaucoup trop de bruit dans cette ville. Mistra's likeness. It's been some time since I stood before her in a place like this. Finalement, c'était quand même à côté, hein. There's a shrine to Lolth in the corner there. Excuse me while I spit on it. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, wherever she may be. Your goddess calls. Serve her or denounce her as you will, but you cannot ignore her. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Eh ben... Am I? Vas-y, moi je pense qu'elle va te défoncer, hein. I am a strong, capable wizard. And this is no more than a casual reunion with an ex-lover. My omnipotent, omniscient... Ouais, elle va te défoncer. Je confirme. What being nervous would feel like. Je confirme, t'es foutu. I hate it. Ouais, j'avoue. You're kind to say so, but this is hardly my first time in Mystra's presence. It's more the matter of what I'm going to say to her. During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Vu que la couronne c'est bientôt à nous, histoire qu'elle panique. It's one thing for us to actually pursue the crown. I'm not entirely sure I want to threaten Mystra with the prospect on her own turf, so to speak. T'as I peur, think it's best Potter? to keep a cool head going into this. Approach it like a particularly high-risk round of 3 Dragon Ante. I'll let Mystra show her flight, and then I can see how strong a chance we stand of winning the gambit. I'll only be gone for a matter of moments. The Outer Planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. Vas-y. Gale of Waterdeep. You look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Karsus.
And you disobeyed my instruction. Why? Because you had no right to ask that of me. You cast me out. Remember? You were my lover, my chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite weave. You can no more control the Karsite weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. A great ask indeed. You've given me much to think on, as you always did. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We shall see how truly it leads you. Okay. Divine protectors of Baldur's Gate. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw it. After all this time. She gave us the secret of the orb's power. I call that extremely useful knowledge to have. The Karsite weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? As always, I endeavor to be invigorated by your candor, rather than eviscerated by it. Blunt, as your summation is, it's correct. I dared to call myself an archmage while acting the apprentice. The hallmarks of a most excellent idiot, unfortunately. At least now I'm armed with the truth, and Mistra's expectations. Sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it, carrying the crown of Karsus. Thank you. De rien. There aren't many I'd trust to stand beside me on such a journey. Fewer still who would do so because they believed I deserved such a chance. If I can promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. Même le fait de se transformer en illithide? Now, par exemple? I believe we've a date with an Elder Brain to get to. Shall we? Au pif, se transformer en illithide. Bon, ça c'est fait.
Il faut qu'on aille voir la... C'est ça. Elle est par là. Elle est ici, dans l'auberge, si je dis pas de conneries. Le champ de l'elfe, c'est ça. Aye, aye. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. On va voir ce que t'as. It's been slim picking since the Absolute butchered that supply convoy. But have a look. Pas de potion, dommage. Fill your boots, mate. Tant pis, tant pis. Non, t'es pas obligé de passer derrière le comptoir, par contre. Long enough to pursue endeavors beyond combat. Oula. Githyanki writes symphonies, craft liquors, paint frescoes. When they aren't in fierce battle. Stellmane's parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if any of these rooms are available to rent. I wonder if any of these rooms are available to rent. Yo. Oh, bollocks! I told those idiots not to let anyone through. Oh. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. J'aime pas le point enflammé. C'est Valeria qui m'envoie. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Devella, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stelmane's dead, and I've got to find who killed her. Ball? That's exactly what I... Wait. How do you know about that? Oh bah... Ouais, on va parler... Hop. God. That's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound. But this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Savarok. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder. Le boss de fin de Baldur's Gate 1. He ruled the Iron Throne. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Chionthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Ben, elle a une nouvelle élue à la porte de Baldur. Orin. J'imagine que c'est elle qui est derrière tout ça. God save us all if you're right. But I believe it. Whoever it is, they're intimately familiar with Saravok's work. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reverence to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerun couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it.
Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. There are patriarchs on the murder target list. I'm oath-bound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. Ah bah voilà. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Not from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Bah oui, mais ça je le sais, hein. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Ah non, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Autant te le dire tout de suite. Hein. Non, c'était pas là que je voulais aller. C'était pour récupérer... Il faut que je parle au cuisinier. Damn rats. Oi, you! I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it! Get in there! No, I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Allons tuer du rat. I guess. Oula, par contre. The cellars are just down the stairs. There you'll find my old lodgings. J'aime bien quand c'est rangé. Oh mon dieu, des rats! Gale? Ah ouais, c'est pas... Il n'est pas si grand ton champ d'action, hein. Ils ont combien de points de vie, hein? D'accord. Tonneau de vin. Le vin, ça... I won't give in. Puis on va mettre ténèbres aussi. Voilà. Ça, normalement, s'ils viennent, ils devraient être ralentis. Voilà. Ça va être long. Non, ils sont pas censés avancer. Hein. Vas-y, charme le rat. Il va devenir ton meilleur ami. On va pouvoir faire de la ratatouille.
Boum. Ah oui, ils passent tous sur le côté, les bâtards. Bon, Gale, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ça va aller plus vite comme ça. Another fight. Let's go. Tu veux encore un câlin? Décidez... Non, faut savoir ce que tu veux dire. Oh, tu veux des coups. On ne mange pas les câbles, DA. Arrête tes bises. One can't always be a gentleman. Non, t'es sérieux? Mais sombre connard de merde. Je te déteste tant, Gale. What fools these mortals be. Getting close. Voilà. The wine cellar. There's a hidden door that leads further That in. should more than suffice. On the other side, you'll find a passageway, known only to those invited to do business. Et bah faisons le tour. Pour appuyer sur le bouton. Better not be cursed. Dream in red. Refaisons le tour. Parce que c'était trop dur de passer son bras pour appuyer sur le bouton. Bon. Voilà, je sais. C'est pour ça qu'on va aller dodo. Parce qu'on va se faire attaquer par des Kisyanki. A bit of salt on the top, and... Oh, you're here! I'm not ready! I mean, I think I'm ready. I thought you'd be hungry, so I made this for you. My mum's favorite recipe. No, I'm not up to anything. I just wanted to say thank you. You let me stay when I didn't have nowhere else to go. I wanted to do something to show I was worth keeping around. I want to be your cook. J'hésite. Déa, s'il te plaît. Voilà.
I hope you like it. See? It's good, right? You know why? Because I put in my secret ingredient. Want me to tell you what it is? Mhm. The herbs and spices are ones you recognize, staples in Baldurian cuisine. But the meat itself is unusual. Gamey, tough, with a distinctly feline quality. You've tasted its flesh before. Isn't it delicious? Look at it. Father's favorite, all lost and wandering. Have you forgotten the way home? Or did the child's little pet leave you no appetite for the main course? Do you not savor the slaughter of such innocence? Il suffit que vous soyez pathétique. Que vous soyez pathétique pour avoir recours au kidnapping. C'est un travail d'amateur. Tu es nulle, ma sœur. Moi, je l'aurais déjà tué depuis longtemps. Balls, blood-addled beloved, swaddled in sinews, thinks it can judge. Never struggled, no purpose, nannied by that grim-gotten butler. You are the one who isn't capable. Gortash betrays us, bloodkin. He sets a leash to our slaughter, uses us to drive the herd towards his tin men's oppression. You must kill the tyrant, smear him across his rock-rotten halls, and pluck the netherstone from his carcass. Then we duel, sweet slaughterkin. The winner claims the stones. Baal's true chosen. The loser rots on his altar. J'accepte le deal. Agree, and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. So, this was Orin's intention. A combat against a fellow scion of Baal, witnessed by the Lord of Murder. Y a pas mieux himself. comme Accept and you must kill comme Gortash. preuve. Hein. Refuse and the child's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. No! No! Filthy lies! He waits for me to carve domination into your ravaged skull. He will grind your meat in his jaws. But first, you must make gut spill of the tyrant. Oh, c'est prévu. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, bone killer. Come to my temple before you turn Gortash to carrion, and I will ready your friend's corpse to greet you. Baal is waiting, slaughterkin. Do not disappoint him.
Très bien. On essaye de voir si on peut avoir la romance avec Mintara et après, petite pause pour manger et je reviens juste après. I only survived Orin's sadistic games because she allowed me to. Even if we find her soon, I doubt the child Yenna will be in one piece. Oh. I am yours. Come to me. Oh, t'es mignon, de l'amour. Ah, je suis l'oreille. Oh. You are exquisite. Then speak. Mais pourquoi elle veut pas? Very well. Bon, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Hop. Et bah, si on dodo et qu'il se passe rien, on fera une petite pause. Enfin, je ferai une coupure quand même. Et je reviens ce soir vers 20h, normalement. Nickel. Oui, c'est ça, ouais, vers 20h. Bon, bah je sais pas comment on fait, tant pis. On va juste quitter le camp pour voir ce qu'on pourrait faire juste après. Ah oui, si, bon non, vas-y, on va d'abord faire ça. Allez, on va massacrer du Githyanki. Non! J'ai oublié un truc. Vite, vite, il faut ressortir, il faut ressortir. Vite, 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 il faut ressortir. J'ai oublié de faire un truc. Gale? C'est l'heure d'invoquer. Parfait. Ah, je peux pas... Ah si, ouf. Élémentaire mineur, on a dit qu'on prenait... Hop. Élémentaire, on a pas... On a fait... On a fait la terre, on a fait l'eau. On va faire l'eau. Ouais... Ah, c'est un sort niveau 6. Et ben c'est parti. Ah, il faut qu'il y ait un cadavre. Et ben c'est déjà pas mal, là. On a quand même du monde avec nous. C'est parti, on va aller se battre avec notre armée. L'armée des morts. They should all be running. Lae'zel, glad you could join us. The Kithraki have spread word of that artifact that you carry. Tell me, Lae'zel of Kalir, what reward do you think the astral prism will fetch once I pluck it from your corpse and present it to Vlaakith? What honors, what riches will the Undying Queen grant me when I hand her the failed prince? Stand down. I protect the prism on our queen's behalf. The Undying Queen cares not for who delivers her the prism and the traitor prince within. All that matters is that it is delivered. The false heir's head will make a fine trophy for Vlaakith. As for you, I will leave nothing behind but meat and shattered bone. Attaquez-moi et vous mourrez. Et votre peuple oubliera votre nom et ne retiendra que votre échec. Ça va, j'ai encore des points d'inspi. Ça passe. Damnable whelp. For 1,000 years I have given my life to Vlaakith. And you, Lae'zel,
A child, an unascended, would snatch my glory for herself. You may keep your head. But I will yet be exalted. I will yet see my name Oh là 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 là. Vlakiska Sivim Hrath Krashat. Mais non, fallait pas partir. Oh, revenez. Reste là, toi. Ah, voilà. Je ne vous ai pas autorisé à fuir. Ok. Oh bah ils sont parfaits ces deux-là. Ils sont parfaits. Burn. Ah d'accord, ils passent leur tour, très bien. Est-ce qu'on se transforme? Ils sont que 4, non ça vaut pas le coup. Hein. Ah, j'ai un avantage. I'll strike you down. Ah, préapparaît, ça c'est pas cool. Du coup, on va se transformer. Transformation. Gale. Est-ce qu'il serait pas temps d'utiliser son nouveau pouvoir? Boum. Oh là là, le moins 50 dans tes dents. Petit chat. Toi, tu vas me faire une foulée juste là. Hop. Et tu vas lui dire bonjour. Hein. Bonjour. Hein. Et encore bonjour. Hein. Voilà. Déjà, vous aurez pas de pote en plus de ce côté-là. Ah. Ah, effrayé. Jet de sauvegarde. Réussi. Ça, c'est bien, ça. Attaquez-la. Ah non, vous avez foncé, vous pouvez pas. Par contre... Ah non, tu peux pas. Mince. Bon, écoute. C'est pas grave. Oui, qui peuvent pas bouger. Allez, 12 PV en moins. Cimetière des cendres. Frappe calcinante, ouais. Oh là là, ce saut de goule. T'as beau être effrayé, une petite désintégration. Voilà. T'es mort. Est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je peux faire le saut? Oui. Boum. Ah, j'ai plus de mouvement. Bon, bah c'est pas grave, on va rester là, on va le regarder. La transformation qui aura servi à rien du tout. Un peu déçu, là. Hein. Je pensais qu'ils allaient être plus résistants que ça, hein, quand même. On leur a quand même bien pété la gueule. Tu peux me faire un giga jump? Vas-y. Oui! My path be true. C'est quoi ça? Ah oui d'accord, ouais, mais ça a déjà été fait. Bim. Et bim. Et bim encore. Voilà. Et vu qu'on n'a pas perdu de points de vie, on va rien faire du tout.
Ça, il va même pas été obligé de se reposer. Là, c'est au tour de Mintata. Mintara, normalement, tu as ton sort de déplacement, il est là. Ah. Est-ce que t'as assez de mouvement pour aller lui mettre un petit châtiment divin dans ses côtes? Non, j'ai pas tapé le bon. J'ai mis ce clic comme un imbécile. Ah, je suis trop con. Ah, je suis débilus. Débilus. Normalement, il meurt. On lui a pourri, on lui a détruit le cerveau avant même qu'il lance son sort. Bon, bah, la transformation qui a servi à rien, je suis déçu. Dommage. Alors, écoute, tu vas te... Oh, Déa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Je t'embête, je t'embête, je t'embête. Another step forward. Oh. Mode de déplacement psionique. Ouais, mais je crois que Miss a quand même quelque chose de bien mieux. Ah bah non. Bah vas-y, hein. Là, hop. Et comme ça, tu as vol en plus, ce qui est très très cool. Du coup, on a dit qu'il y avait une clé ici. Donc on me dit qu'il y a la statue qui a quelque chose à me dire. Derrière la statue. That might be worth a look. What's that? My old home. Thank you for bringing me back. Épée de l'empereur. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful. C'est quoi, c'est une épée longue? Ah ouais. Elle est vraiment moins bien. Hein. Ouais, mais c'est qu'une épée à une main, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, celle-là, elle sera toujours 6, 22, 7, 16. Bah ouais. Hein. Très bien. Bocal à cerveau vide, cuillère à beurre, non mais sérieux. C'était juste pour l'épée que tu m'as mis. Armure de la citadelle cérébrale. Oui, bah, enfin, je suis désolé, mais... Ça sera jamais aussi pété que l'armure en adamantium. Hein. Donc non, on va rester comme ça. Hein. Ah. My cutlery set. A gift from my mother. The butter knife is missing, but
Otherwise, the chains I use to buy my meals. Villains and lawbreakers. You see, I tried to exercise morality where I could. There she is, in all her glory. Jubelin Stelmane, my old partner. Curious. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal of mine. When I had need of meals like that. Les égouts de la ville. Bah oui, mais non. On a plein de choses à faire d'abord, avant de s'attaquer aux égouts. Ah, je suis encombré. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. On va manger, on retourne en haut dès qu'on a fini. Hop. Ouais, bah tu vas te calmer, hein, manger des cerveaux, tout ça. Hein. Je t'aurais bien donné celui de Will, hein, mais... Bon bah on sait pas si ça va vraiment te nourrir. Hein. Tac. Bon. Sur ce, petite pause. On revient tout à l'heure. Surtout les enfants, n'oubliez pas de vous laver les dents. Disparition. Ninja.